Ekutu sebam. DL kasiye body ya hintano. No ni pa hontoma. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afeto mekane share yen. Ewo Facebook ono so na afensi YouTube. Na kasiyebo no yemfa emu nchiremu ensomum. Yensha kasiyebo no se emfemfiri epiemantemu. Ne na brahosem ene yesha kasiyebo no se edi Efrim. Na eposifa wonom ewo pegro. Asha ase ehwehwe ogura bia ono no oye guest house owner wesi hotel eno ono ade ye adwuma ne den Ed James Bond na krachi ono wankasa ne nkanche ma ye ne girlfriend watimi akunu age ne nkwa de friend nsem ewo BJ Tech guest house eno no ewo ehiama nkyene ene wo fanti akwa south mansini mu ewo pie mantemum na nka ne kiremu a ababa we ya owura ne den de James Bond age ne nkwa de friend nsem ndodo afra ne sem eye koyo na koyo ye obi adodo anim sei otonton nuane ewo hia menkyene edwanim ehonom na abayai oton ade nkakra nka se be beboa na ne nsa etimi akoda nom na nka ne kiremu a oni owura ya ne den ade James Bona watimi age abayai nkwa afiri ne nsam yi one no ewo babaako ena one ne tia na nka ne kiremu a tesete na omotini mpo abusua no kra nya ade a wonom esoso afiri sei ena no senti omomma wano mo bayi kwan po ma wantumi ene James Bond ankwa gotire fie ba komuda na da bia na bayi na bekompo a owia ne ho ana wokọ James Bond efie kokosra nam na ro sema asini nyina ne sem ana no ukode beto dwai na nkra beto dwa kiremu a abrante yi efra bayi yi se ne mesra bra me gesa so no besra me na mpra preche na nsem te wonka che bra mpa preche na wo fase weekend me hwehwe mu kakra ana abrante yi koye ababa yi ko abrante yi nchen wakofie ho no ma afidi abusua tena se adwene ho ado animre abaya ne dindi koyoyo mafie ne de na asie na nya hwe kura mpo nka koyo kura pie mpo abade sam de nkaja wabafie ene wono ma atwen na kire tin koyo mafie ne nua ba ko esore no se debi okwa akohwe ne mpran gesa so akohwe se ne nua wo ho no ma nam odu ho pe no kotwe ne kon de hwe windum okohwe ya ne nua ba no da ho no ma emoja epram na pie to pe ene hye ni na chese James Bond etimi atwe knife ekunu nua bayi age ne kram e de afiri ne nsem na asem ni si yepe ene mebuna wonom ewo begro ebufu ye kyerem se dabi we de yehu ne pani nsem bi pen ne senti an endrada ye wode animre ekwaje ta mbo moden ekoto shem abrante ani den edi James Bond hotel honom ekokofa ne motorbike and registration number no Sonic motorbike registration number no GY9 bomode adi jatu mu ehye ni nyina ebo mutiri mponse se de tie bia nka ne guest house nso kom behye no na posifo ba mu kyese de bi munya botre no mekọ so bomode ahwehwe abrante no ma kyene mamra etimi ene ne de mekese de abaya ne din edi koyoyi posifo akopagya mu de akopie mu ewo begro abaya sabia wo mu de mu no akopie mu so monkura so kopem breko a wo mbe chekra kyene din di James Bond no no so akogyam na no akyekere de enti enam so a otumeji abaya ne den ede koye enkwa efiri ne nsem na John Kwame na deputy director Edman Nanbu ewo Fantia kwa South ekiremu sem ahosem ya si dia in fact abrante na dwane omuguso ahwe na kire kwa na omoche na emra enne pedi sedia ese we na ahosem efiri begro wa piemantemu ba yede mu enkiremu esomo enumre yi Yentwa kasiyebone sonaga na fotosanfo Dr. Castle Atoba Forcing edi abetuja echemu so manga na yeye natural gas supply no se omu betu mu 50 million a standard cubic feet eno bebo na ye energy sector wo man mu sunimpuntuo etimi abem no the same way edi tuja wa bra na okasa edi afan 50 mienu ni aduonu isia budget
ene kwan ya ebefa so yesika sembe timi agina pintin ewo mrahye bedwem eye endra ya wo na we no di tudwa na ochemu se san hye we ni na aka eye aban ho so hye ya wo hye se ne ebe energy sector na ebetimi agina pintin na fango ahodo amokra free amanfoforo so bani no asu betimi ate na omanga na energy sector ne so no etimi anyini akonanim na ochemu ya ade omoye hye ye pa se ne ebe ya eye mfimpi mienu ni aduoni san hwa budget no de beto wona na atwese yesika sema ya de bekoyie pan titi ma omode ato so eye resetting for growth jobs and eye economic transformation eno ebeboa Ghana for. Right, Honorable Speaker, new agreement will add another 150 million standard cubic feet daily, ensuring reliable, affordable fuel for power generation. To process this additional gas for power generation, government is fast-tracking the Ghana Gas Processing Plant, GPP2. So, Speaker, this shift means cheaper power, cleaner energy, and a stronger, self-reliant Ghana. Enuachi anatuba forcing edi tudwa na ochemu samobutaye nina ne so betimi adani tumi de frequency de nina ho na omode akwahya akensi eno ho faso ahodo betimi aba. Right, Honorable Speaker, I begin with the energy sector. Energy is the engine of Ghana's transformation. Our goal is to turn power from a constraint into a competitive advantage for every home, factory, and enterprise. Reliable, affordable, and sustainable energy will be the fuel that drives the 24-hour economy, powers industry, lights communities, and create jobs. Through bold reforms, strategic investment, and smarter management, government is building an energy system that not only keeps the light on, but propels inclusive growth across every corner of our country. Ne krakra mu ana Ghana foto sanfo adi tudwa na ochemu se Accra ediko Kumasi kwani nyina no omode beka ye big push infrastructure program no se ne be yo mbetre mebe poe mantem kwani nyina ni na omode beka ho no matimi atre. Following feasibility studies, two transformative projects have been added to the big push. Mr. Speaker, they are the Accra-Kumasi Expressway and the Achi-Amanfrom-Adoso Bridge. Mr. Speaker, let me now provide some details about these two iconic infrastructure projects. Right, Honorable Speaker, a flagship of the big push infrastructure program is Ghana's Kumasi, the Accra-Kumasi Expressway project. Ghana's first modern 6-lane bi-directional Class A expressway, stretching 198.7 kilometers. The Accra-Kumasi Expressway will link the capital to the Ashanti region through the Greater Accra and Eastern region, linking the south to the north. The Accra-Kumasi Expressway, which is on a new alignment, will reduce travel distance by 50 kilometers from 250 kilometers to 198.7 kilometers. Mr. Speaker, the Accra-Kumasi Expressway is also expected to have travel time between Accra and Kumasi, reducing transport costs by nearly 40%. Mr. Speaker, the Accra-Kumasi Expressway project alone is expected to create over 30,000 direct and indirect jobs during construction. Right, Honorable Speaker, beyond mobility, it will stimulate industrial parks, logistic hubs, and service economies along its route. Eni ya uti ye Ghana photo sanfo Dr. Castle Atoba Forcing. Yantua kasebo no so na yenkwa so anyire mum ewo my Ghana endrada yakwa mabosika osofo no ono ohwe o magana sika sem so Dr. Castle Atoba Forcing de ba bonten no yemubu ho emfankyere yenetefo enumre na endrada emram o magana photo sanfo Dr. Castle Atoba Forcing kopie ma bedwam ene wokasa edefa adusuan sensem ho ene wo kire mi sem ade abako o maganam e wa adusuan hyehye mu a ha dwenye pa double track system eno no kwaswe Ghana secondary school no mu a ha dwen papa enanim yada ese ye tontentan na bo no magana adusuan etimi akonanim o kire mu a adenti na betena mamu na adusuan yabu no tot so bia kwa agwonwode akopie mu brikios okwakoto petishia wonumi eba ne sawa hwe ni ya na mofra adusuan ebetumi akofom ye pam na wo kire ma ban de jepagwa kwam a ye hwe ya ni ma se hwebe eba kwaduru mfimpim ye na do nunsia ekwapem mfimpim ye nu na do nunson no na o man Ghana emperifo atumi atena se SCC school adan ni bia ka ho enkwandwa ni bia bu so
na sɛ ne demo tres ahodoɔ nyina akɔ so abɔfra bɛnyɛ baabi de ɔmu tirato adusia da bɛdɔɔso na aboa mmɔfra ahodoɔ a ebi kɔ sukuu aka na wɔbɛtena fie ne wɔyɛ akɔbie no double track system no ɛmu nyina bɛbɛtwa mmɔma yi yɛakɔ yɛnim na ɔsoafo hwɛ sikasɛm so Dr. Kessel Atobafoɔ sɛ ɛkyerɛ mu sɛ yɛnka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ aban yɛ krado sɛ ɔbɛboa pa mmɔma Ghana adesua deɛ atumi akɔ n'anim na ɔkyerɛ mu a ɛna no bisɛ nti ɛna krado so nso bɛdɔɔso demo training infrastructure wise ne nyina bɛkɔ n'anim afei nso ɛyɛ category A schools ɛne B schools no aban bɛtrɛtrɛ mu ama na yɛ bebree sɛ bɛyɛ a ɛbɛtumi afa adesuafoɔ pii na saa double track system no mpanyinfoɔ atumi ayi ɛde afro na bɛyɛ twam kabea ɛwɔ man Ghana adesua nhyehyɛ mu. We have developed a program, a 2-year program to end double track. Mr. Speaker, education is the ladder by which nations climb to prosperity, and for Ghana, the ladder must be strong, wide, and within the reach of every child. Government is embarking on a bold and transformative initiative to upgrade, modernize, and expand access to secondary education across the country, ensuring that every Ghanaian child, regardless of background or location, can learn, grow, and succeed. Right, Honorable Speaker, many schools are overcrowded, others lack the infrastructure or resources to deliver quality education. As a result of this, the double track system, which have adversely affected the academic calendar and the quality of our education. And what she and also for no on a way and seek a Dr. Kessel Atobafoɔ and H. O may a bang by a boy you madin Pama Ghana ne. The more Pia can near Kefram on no, ye jai. Mo my Ghana, yet me the normal crime on echo 20. Ghana Jessica, a boy my hubra. Yen sit nanya ho dear Jan now, so nini naturals are bang by ye. On Fagana Sika Sam and found out to pray. To Tony Makama, a trade my 4 year, a moment ya quay nimti. No more pa badia guns and yanino, a bequay Magana and Punto, etimi abba, and chakra. Right, Honorable Speaker, Ghana's rising export firms reserves. Ghana's rising export firm reserves and a stable city confirms one thing, that Ghana's recovery is real, disciplined, and indeed lasting. So, Speaker, take you to sectorial performance. Right, Honorable Speaker, the story of Ghana's economic recovery in 2025 is best told through the work of our ministries, departments, and agencies. Across every sector, from agriculture and industry to governance, infrastructure and human development, performance in 2025 reflects disciplined execution and innovation. The Speaker, our task now is to sustain this momentum. We will boost productivity in agriculture and industry, accelerate infrastructure delivery, and strengthen governance and skills development. Na ne kwa kramo no ana oniminya for Dr. Kessel Atobafoɔ H. Etwa da ya yetwa o mani mu no adwuma bi ho no matumi se o madwuma no musika sem go fom etwa no wayi vat ne bi afiro mo so ma mo de wo stress ka begu mboto mu no mo de bi aka ho am obetua ene wa chinsi COVID-19 levia yetwa ye no COVID eniga na biem to 2010 tan ene di ebo mo de ane di nhyiamu anya wie ya prapra kire COVID-19 levi ye ntua bia wo da wo mayi mu hyehyɛpo bɛbɔ magana fo anya sika botwo de agu boto madwumayɛfo nso anya sika ɛde afa adwumayɛfo adwuma mu. Speaker, after months of detailed analysis and broad consultations with stakeholders, we have completed the design of modernized VAT system fit for Ghana's economic transformation agenda. Mr. Speaker, government is therefore submitting to this House today and for approval, Mr. Speaker, a bold package of VAT reforms that will make our tax system more equitable, transparent, and business-friendly. Right, Honorable Speaker, the new VAT reforms will do the following. We will abolish the COVID-19 health recovery. DLFM 106.9. Mr. Speaker, we will abolish the decoupling of Get Fund and National Health Insurance levies from the VAT tax base. So, Speaker, we will abolish VAT on recognizance and prospecting of minerals. Mr. Speaker, we will reduce the effective VAT rate from 21.9% to 20%. Mr. Speaker, we'll raise the VAT registration threshold from 200,000 to 750,000 cedis. Mr. Speaker, we will extend VAT zero rating on the supply of local manufacturing textiles to 2028. Mr. Speaker, for emphasis. Na eno achi no na de ye kasebo etwe tetefon ene ye frɛ Ghana Union of Traders Association ye tweditia Ekani say Guta one president Dr. Joseph Open and ebisa ne say chairman the SNU enrada o my Ghana efim pimie no na de nunsia
akwamabo sika na bo na dwadifo nka bom kwei monso de to dwai bibia dadin mboto mbe yede anase bedu maso be yehye pa oje me de nsem sei eto DL kase bopono anim. So generally the budget looks good. It seems that it is well thought of budget that have good intentions for Ghana, generative of Ghanaians, especially with regard to infrastructural development that is going to be undertaken by the government. The money that is going to agriculture means that we want to be self-sufficient when it comes to food. When it comes to the tax reforms, that's where we have our problem. We have a serious problem because before the budget, we were talking about uniformity of these taxes, the simplicity and then affordability of these taxes. And then with the VAT reform, the generality of the informal sector were paying a 4% flat rate. So for us, putting the VAT rate at 20% means that it has gone up, extremely up, where it's going to DLFM make compliance very difficult. And then the reforms has also brought segregation in the marketplaces, where because of the threshold of 750,000 is moving most of the traders from paying the VAT, whilst others will be duly registered to pay the VAT. Marketplaces like Abusukai, Okanshi, Makola, Opera Square, Adum, Mankasim and all that. Now, these marketplaces, we are going to pay 20% of VAT for such places. It's too much. Any awoti as a president at the Ghana Union of Traders Association, a traditia Ekanise Guta, Neden at the Dr. Joseph Obey. Yantwa Kasiabone Suna Enkane Ghana Photosan a Dr. Amin Adam. Abeka setia ya ban 24-hour economy share no modia ban HM say ya dia adan afi ana ebe pay juma dia emebunu no sanso na manfo adwuma eba bekoso ana esan say ya dia mashabo dada nte ya afi ana modi be ye adwuma no kasa ye ede fanfin pimienu ne aduonu so ye budget finance minister ye Dr. Kasato ba forcing ede ebetu dwa na ochemu say sa 24-hour economy asa niema mu nheda enda honum sa ne ye omudi be ye adwuma nyina no sesi ana omu ni sa adwini na ye basa asa niema mu na ho emfa emma wom esan say adenti ne mabe hyabo dada na afei asa mo kasafa ho asa mo kasafa ho asa mo di ye adwuma asa mo fenye adwuma asa sem na ombeka ye no enya ade a omudi so. The current administration secured the mandate of Ghanaians on the back of lofty pledges to transform the economic paradigm of our beloved nation. Yet, unfortunately, those promises have not materialized. You remember the 24-hour economy, which the government launched this year. This program was said to be a job creation policy with a homegrown formula. They told us 133, one job, 3 people, 3 shifts. But what has happened so far? Today, the 24-hour economy policy is a confusing mix of policy ideas with no clear implementation arrangements. The same youth who were told they would have shifts to work once this government comes to power continue to roam the streets without work, while farmers and traders complain of poor sales due to weak demand. The 24-hour economy program is estimated to cost $4 billion, of which the government is expected to contribute between $300 to $400 million. We are going into the second year since the program was launched. DLFM the government failed to announce in the 106.9 2026 budget the targeted tax incentives and rebates it promised to attract the investment. The allocation of 90 million Ghana cedis to the 24-hour economy for 2026. In fact, the minister said 110 million Ghana cedis for 2026. But if you go to the appendix, you will see only 90 million Ghana cedis. Enwechi ana Dr. Amin Adam ekaseti aban a big push initiative now person fan ban HM say e was some bisa nsam e de fa kuntabu e no fa ho ene niema emu eda honom esan say ya de omodi 13 billion Ghana cedis ana de to ho e de man finpimienu ene aduonu numnimu na sesi a emu 7.6 billion Ghana cedis ana de ma de to honom e de ma eye kitawon sabosomenu sesi a no se omoka se 63 billion Ghana cedis call at the ama a ya kwan omo ye any nyuma be 490,000 and achese asa mfimpi mienu ni aduonu num ekosi mfimpi mienu ni aduonu nsia sika mo de to honom no omatra. The big push, which was promised 13 billion Ghana cedis for implementation by the government for 2025 fiscal year, had by July been issued
commitment authorization of only 7.6 billion Ghana cedis. You allocate 13 billion Ghana cedis. You issue commitment authorization covering only 7.6 billion Ghana cedis. It is yet to be seen how much they have actually disbursed under the program as the year draws to the end. Will Ghanaians therefore believe the President and the Minister for Finance for allocating 30 billion Ghana cedis for big push in the 2026 budget when they could not even release funds allocated for the same big push in the 2025 budget? Surprisingly, in his usual excitement, the Minister indicated at paragraph 1183 of the budget statement, and I quote, the 63 billion Ghana cedi road contracts awarded so far under the big push would generate an estimated 490,000 jobs, unquote. I take it again. At paragraph 1183 of the budget statement, the Minister said, and I quote, the 63 billion Ghana cedi road contracts awarded so far under the big push, 63 billion Ghana cedis of contracts, road contracts awarded so far under the big push would generate an estimated 490,000 jobs. Ne krakra mu ena enka ne Ghana photo for Dr. Amin Adam edi tudwa na ochie mu se Ghana sika no ahoɔden ewo mu ye power plant adenti anaban ebetwa adwumayefo ka na nneɛma mu hia so mu di bedi dwuma ewo eye dwumako nim na nya de ode ema wo mesan se wayi nani ede ama wo ubetwa aje adwumayefo ka na wo mu nneɛma de beye adwuma de ana de wo ye ne faso ben ana ewo so. Since this administration came into office, the budgets that they have presented to this House, to Parliament, 2025 budget and the mid-year budget, allocations for capital expenditure and goods and services remain unreleased, and workers across the public sector are paid but not given the necessary tools and inputs to work. This is what we call fiscal indiscipline, that you pay workers and yet you don't release goods and services to give them the tools and the inputs to work with. DLFM 106.9. In reality, some ministries do not even have basic things such as toilet rolls and are unable to even provide fuel for government work. Eni ya uti ye eye enka ne Ghana photo for Dr. Amin Adam. Yantu akase bonu se yafi yani fankyere mu ewa sante mantanim na yemonwura mu ewo krodu ye dia daso no eye dadwen ene no wa dance not mensin mu ewa sante mantamu na Ghana fo baka ya ana no kwade atwa mu ade hyenka bi nhye ewa dadwen krodu anim ene nkronkro pi emu wo asante mantanim anadwude so man te sene awarefo adeda emebuna adeda yati anse kokokokokoko kan osimesi woni ho na hyedan nim aye wonko anase obi kan ho o mesra mo menko a ekura bie ne emehwe we yese o miepe na sojafo abetu do na yatuatu baabi na abehwem ene bekwana na wo yere kura na eda na yachi wa firi so na eja yede wasi nkyɛn yede be ma na ekɔ ene obaye betia mu asu ye hunu maboda na yede ni kunu sen sabi obi seja na bia so ujana na be ho ansa ne o matoa no ho krachi usi ye den safri dadwen asan be se ene pieto na yesom na yetwene de na sen wa mo kyekere mmebunu ene nkokora ene mmemu a wode mo nyina wadadwene krodua nim meme eye na no kwade atwa mu ede mo kopie mu sentiment mpatase apostifo atena ye ekire mu sem imabuni kwato hye nine months company fo so kwohwe wonum nti etiamra nti omaga na mpeni fo so ompese omoboa se be ya saa galamse na yetu ase no ombeboa na nipa bonfo mutu fuma gudie ne beche wonum memra ene wonum adiem na nadua yi na concerned citizens of Dadwen wamba bro be nipa mako aha miensa ne aduonum a friends and twefo nhye mu ekire mi sem enipa dam tete wonum doso pa be 350 mafra ka ho enkokura a chese modi mfinhye be ya duosan ne moro ye womonya ahwe mpoma hodwo dadam ni ahoden fuma gudie mu ntubi mabeche wonum aburu bi atututu wonum dos aseso magya pade sam meburu chem se nam ne senti ene ehu abo wonum pa se obi nam dadwene kuro mu a na osuro chese kuro mpoda ne amanfo bemma bia nnim akromfa to hye wonum so a womefo mo sei sabia amanfo mefo mu ndomu enti ha adwen na mra mfa sentwerefo nhye mu na openi e ma me odi wo manim eyolo beka dodo abodam la ne sei oba na ekire ma in fact ha adwen ye pa the senti sane mo ntu aga na mpeni fotu ye no sunna ma bi nsi bio eno achi nso omo pempete sika ejapade o masa ne mpeni fo me sisi ni nyina kama omo twa omo damage
wɔn bɛtua sika mfa ma wɔnom ɛno akyi nso nipa wɔn makyɛkyɛ wɔnom no munya wɔnom afi sɛ dagye ne kurodua no ɛnyɛ ade a nkokora ɛne mmerewa ɛne tu galamsey wɔn mu kyerɛ me deɛ wɔn ahunu mpɛ sɛ bɛhunu bi di ebi bi wɔn nti Ghana mpanifoɔ yɛn nyinaa yɛn ka bi na sabe sɛ ahunahuna ɛne atayataya a yɛde ɔman na ɔman Ghana mra to nkyɛn na esibiri nipa no yɛn twɛ sɛ sabe sɛ obi koto galamsey na nyankyere galamsey so koto hyɛ ekuromu nso a na wei sabe ɛnya de papa wɔ manyim damaji so mo koso yɛ nkom ya obi yare sisi at the hospital na komanji baby akoma ti sɛ megu hospital enuanom yɛ tumi enka ati o mama yɛ damages no mo ma hyɛ no mo ko pensate yɛ every waso a wo ma yɛ from attention sir wo mo mla yɛ mo anie national and local media civil society and human rights groups DLFM 106.9 when you know mo na mo ma bro yɛ na mo kabi na atene sada dwene no mo fama yɛ ni ameka sai me de Rebecca wo mo fra me obana damages so mo koso yɛ nkom ya obi yare sisi at the hospital na komanji baby akoma ti sɛ megu hospital enuanom yɛ tumi enka ati o mama yɛ damages no mo ma hyɛ no mo ko pensate yɛ every waso a wo ma yɛ from attention sir wo mo mla yɛ mo anie national and local media civil society and human rights groups traditional authorities and international observers mo nyina mo mlam na mo ma bro yɛ na mo kabi na atene sada dwene no mo fama yɛ ni ameka sai me de Rebecca wo mo fra me obana Rebecca dodo abɔdɔ mlane sɛ ɔbana ɛna wɔte ne nkasa de hyɛ mo wada dwen de in fact mo ho afa mo pa na no mimi kwade twa mu nti mpenimfo mo mpɛtɛ sika nte saa wɔn ne wɔn bɛtwa yɛ mpam emu nkyerɛ mu ɛna yɛde asem wei na yɛnto akasɛ wɔn sɛ nkɔ pie mu ɛwɔ pie mantɛ na mekɛsɛ no mensi ne krakyɛ no yɛ aban anamusini ɛde ma de hyɛ wɔn wɔ atiwa east mensi ne mu ɛwɔ pie mantɛm abɔ ne ho mɔden ɛboa bɛmputudwuma akɔso ɛwɔ atiwa east mensi ne nyina mu na obiara nya ɔman Ghana mfasode a ɛwɔ ɔman mu no obiara tumi anya ne mu ɛkyɛfam na opani kasa na okyerɛ mi sɛ Ghana mampani John Dramani Mahama Baye no watumi aboa ma ɔman Ghana ɛne mensi ne maako ahamienu ne aduosia baako 261 metropolitan municipal and district chief executives no obi anya sika ɔde yɛ mpuntudwuma sɛ bɛboa ne kuro nkɛseɛ adantamu ne nkuma ne nyina no mpuntudwuma tumi akɔso wɔ ɔman Ghana nso yɛafa yɛn ntoma pa ɛtumi ɛde afra no numinyamfoɔ NS intim ogusu ɛkyerɛ mu sɛ Ghana mampani John Dramani Mahama wohwɛ ne mo pa wotu di a ɛnkɛsɛ nkodu mfempem mienu ne de onu ngwatwe de na ɔman Ghana mpunto yɛde bedwade pa fi sɛ ɔbɔ dwumaden na ɔman nyɛmɔ na baso pam na atiwa yis aban na musini ɛkyerɛ mu sɛ wɔn mɔden de asakɔbɔ fam akɔtwa mu na wɔn ahyɛ aseɛ AC Islamic ɛyɛ kindergarten classroom block ɛde ama adehia wɔnom ɛwɔ enyinam ɛno akyi nso wɔnom yɛ pavement ɛde ama enyinam ɛyɛ zongo lorry station na boa ɛma kyɛ mpuntudwuma kɔ so sɛ bɛbɛboa pam na adehia mo yɛ hyenkafo nso apɛsinyafo wɔn nyɛ baabi atena kama na wɔn atumi akɔfo hyɛn sɛ bɛyɛ a wɔn mfa wɔn nan ho futuro ɛnkɔtwitwi mu kaa mu na okyerɛ mu a ɛno da nkyɛn nso a nansia na wɔn mɔden akɔtwa ahomam ɛwɔ na napa community nim a no mɔden akɔsi chip compound ayarsabe wɔn bɛsi di ama wɔnom ɛno akyi nso ɛyɛ bɛbome number 2 primary school ɛyɛ 6 unit classroom block wɔn ahyɛ ase a wɔnom bɛbɛsie wɔn nyinaa kyɛ sɛ aban gu so ɔbɔ adwumaden ti adehyia mo wati wɔ esi ne mpɔtam montam tuku putudwuma mo de bedware dibi ɛde asra wɔn nsin nim ɛnɛ ne 3 days yɛkɔkate sɔd ɛma bɛbome for 6 unit ɛna yɛwie no yɛsa ɛkɔkate sɔd ɛde ma nanapa for chips compound ɛyɛ na wie yɛkate sɔd for pavement ɛwɔ enyinam school or station enyumre ya yɛsa kɔkate sɔd a yɛde ma enyinam Islamic KG nti wohwɛ all this kind of name ɛkɔso a ɛkyerɛ wo ɛnisuade ho a President Mahama ɛwɔ yɛsa nso akate sɔd a yɛtu 19 boreholes nti wohwɛ a ɛba Yesu sɛm a yɛyɛ ho adwuma ɛba yɛapɔmuden sɛm a yɛyɛ ho adwuma ɛba yɛ school sɛm a yɛyɛ ho adwuma ɛna project nyinaa nso askata ɛwɔ all the towns ɛne villages ɛwɔ the district mu nti ɛma anidasoɔ sɛ aba no kɔ so no kuro biara bɛnya ne kyɛfa ɛne ne deɛ wɔ mu nti pɔmuden ho hia president school sɛm ho hia no ne nsuo ho sɛm so hia no nneɛma aka no nyinaa nso so hia no a yɛbɛhwɛ ne ayɛ nti it really tells say with the national cake say ɛyɛ oburom bɛka say there is going to be some uniform development all over the country
because social enye etiwa isi ankwa all these projects all over the country. District be a catch sort share the first project I say. Now project now also similar. So it really tells national cake, your cha will be a Canada all over the country. I no say national cake, yache all over the district ubia ensa Canadian. Nani a woti ye a mention crache at the Madishiam. Wanom ewo etiwa east. Empesu asenedin edonunyam for Ennis. Owusu intim. Ena wote nenken en wachi. Ena hyenkafa wanom wo enyinam zangum. Echirema. Oh, eya depa. Efiri se wohwa na muntu a aban na musini etui ebeboa pa. Edu baabi a Oman Ghana adehya mmomode awa nyinam ekwafo ahyen etukwan no. Na obi ho ayemfuturo. Ensu oto a na obi atetentechem. Ede akokotwitwi hyenkani ne kam aseka ne muse poto. Eba ne say mo ne senti. Sa pavement a onimnyamfo nes owusu ntim pese oye no omota na chi. Ode asaba fom no omo ne ho moden so betumi aboa. Ne pavement no wono maye. Ema ne kwankwaye nande wonder dabi eba ne so mbedwa ne yepam. Na mu kire mu sen empududwumi ahodo aban hye ase ye no mota chi yepam. Ne senti onye ne ho moden na mense no mota na chi so beboa. Na mpunto atimi abasom. Na mo sere ne se onfra ne kotua wisie emfani pavement no so na wakati no mfani akire se be ya adwumayefo no ebetima ya adwuma se be ya omukokro da dwom no be ya adwuma kaka no magya ye ba ne saga na sika ana ahye agukwa ehu hia e pa na kire se artiste ha no mbe de ehu hia ye ni ji ho so pa esu to ha pa esu to ha nya kra ndi se adwuma die bi se ikoso a eboa yan kasa drivers na kru no so se kru na bie no ehia station enye station ba akon ehia station se ebeba krum ene makru so ebie nso de nso to a station na high style bi abe froka achechemu kwa no fade froka esa nya fe entiamba abomu ebera na se o mabamu no o mfa o se enyo ababo ha ze passengers nso ye de o ha se so enfuturo no ne acheche no se o ye passenger na so ba na se bia ko na mfuturo mo be froka ze nya fine ana sa acheche nso na na mo a o de be kwa koye kam e bia na watade mu nso asan nso ayere aye basa ti so mo yesi ha mo a ebeboa e o man na dwuma ebeboa ye nyina o eza ba ma na ni da ho na mo ye adwuma no o hyemla to ho o mutimi ye ni ye dia eno mo bo aban no aso ko ye no watra se bia oba be ye no ndimi ameye na se da ho a e o man na obo na bro ndi ne no ne ngrofo no mo be ya adwuma no so o de time mo o be ka se bia 2 o'clock but o be him na 2 na kwada na 12 eno de enya de se 1 na 1 se o de na otumi ne ya o make sure se na otumi ne so no matumi aye eni a woti ye aya hyenkafa wonom ewo enyinam lolly station ena wote wonom kana mane boy ya mane boni kontenyi kofi opo ena difiri epie mantemo ebesme ye nyina we so na yenkenka madwenkyere ne tew na yema akopamasofo no ntenase na nsema hodo a atodwa ewo agudie mu sensem no momfa mu nkyeremu emesum ya nimre yi ewo kasebo no so na Samuel Enkum Facebook ena wo kyerɛ mi sɛ wo mayadwo na kasebo ne mo de pasa no man wo hwe live edi free pristia eno watɔe mantemu medase na Richard ahwɛ edi aba na wo kyerɛ sɛ kasebo ne mo de sa no manam enti wei eye osage osiade ayo Nhyiraba Kwadwo Sammy B eno Agyei Sikapa mbo adwumaden pa na kasebo ne nam DJ Ghanaman fidie ne so a na ye DLFM nes gwetire station wa biatum o memmo na adwumaden ayebo champion yeso yadas na adwumaden a won so bo edita ye kyrim na Honorable Frank Amankwa de aba na so hwe live edi free kitase wa pie mantemu na se kasa ye mframa budget no kasa ye mframa okay yate yo yate na Kofi Parliament de aba na se this year bad things nkwa ne o esi Ghana ne nyina tantantan sa wudie na doso kunkum sa de na ekoso o mayimu o hwe live edi free aguna bobikuma apa Central Region medase na Richmond ohene kutwu de aba na se good evening to you. My only wafa Sammy B and my sister Adjoa Agyei Sikapa. The news is too tasty like anomanam and gasa ohwe live edi free dodoa medase pa me wafa Richmond ohene kuju ya menshira o chadesha mo wo dodoa nyina ma me na me wafa asekuma asante mantem ya na musini ya mani boni ne den ede Barbara Kranten de aba na say greeting to my lovely wafa kasebo no ye tasty pa ohwe live edi free the United Kingdom of Sofoline
see the wafri santese akopiem so for line hey me wafa si obekumi na comfort meti dia ba na say good evening wafa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa DLFM news onapo first news yes ya da se samata ye kire nimrem bebe yedro yi de ye dan ye ho ye ba ene ensema abete ne bie no eno ase say ya na ye bekọ na DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. Emuade. Ejawo. Dead. Pressure, Mr. Kasante, Mr. Bade, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante, watch your man over, Mr. Kasante, hey, Borike! Make said the idea a good day ma comfort for not na say me wafa say Kenneth the actor what na na watwe yen hia ye inti do ba prechire kura ne nsema wodo a edi ahim I was sports wa betena say wa den chire mu nyina da aba be som yen men kwa ne nche na me ma na kwa ba Kenneth wafa ne pom ti say bibia bokọ wafa na watwe yen hia dan hia yo yeah na watwe yen hia but mate unka bebre na sao yes, o sabi hu say obo adwuma de bo production yes mate unka bebre na o si ade ya wodi so ampa sao pepe me yi ni hu ye o sa pepe I wa fa me prechire sa pepe sem mi twa no pese mu nyina musua o yes on say dodo na shebo a omunni so aha pro my o boys o ma share inbinu bo a up to now asemi na kan ma she bi bo man tua on boys a shebo papa ba sa wo ye boys wana oh me de mentan shebo sa oh okay ba onkofo ne she sa pepe ma yesenye mo shebo amunni so enti munsua mo wofa yate se da ma preprechi ni mo shebo aya mo nya dan munni so ne mwa se penifon di bo she so anka Ghana ha ya hase na bruchiri sa pepe te se me di from the mama na wate ana osi ade yo the one yes I am mfa the one for nka ho mani je ho pam sa pepe ebleni nti mami nya wo na kaja gum ne nko ani right ebusia yemo bibia kwa ba biom enfembra deal 106.9 FM rason sen na nwumre sa agudie mu nsema yaboa no ewo kasebo no so yetumi edebro yemfa na se kese na enkoma Lumba nsupamo Adam na nwumre no yetumi ede nsem no enso etumi ebremo sa so era Mr. Kwame Fum wono ebo ye chidom sa so era Bismarck Eduse man bize JC Oboraman sa so na Brantia yerfen Odisi Kamitino ede Kenneth atawetumi afrem Kofi Popcorn me ena nwumre no yede sa dwumedie no enso etumi ede bro ye hyen nsem na se enfrefri the Parliament of Ghana unim se enra eno peni a yerfen ato force obepiemu ewo Ghana Finance Minister okopiemu enso ewo Parliament House ede openi na ede nsem dodo na enso etumi ede tudwa na unim se me ne e kase Ghana ye wa mamiensa na se 3 air regions anya dia stadium a yerfen stadium no omo ensa tumi ekabia no eno peni no 2026 budget na eno etumi eredi no de tudwa se ya dia sa 3 regions we no omo eba benya new air stadium a wono so etumi ede tudwa yentie sema openi no enso etumi ede tudwa bra na ono echem se ya dia 3 regions omo eba benya stadium enso ewo Ghana. Where are the 10 youth centers? There's like this 3 regions are regions that do not have any sports facilities. And so the focus is to give them facility. Are these new regions? These are new regions. They are not existing regions. Regions already having some. So, recently some regions were created and some of them do not have any sporting facilities. So the ones you are giving are what? They are going to... Western, North? I think... what I did was to allocate the resources to the ministers for the Minister for Sports to choose. Yes, eno ayam koma nano pay opinion ye fe na ato force won okopiemu so ye nuanama eno CTF won eri to just say 3 regions eno ayam o mampeni akofado na breso te ye no ade stadium sa hodro no eno so betumi atodwa na na ye de san komo no enso etumi etodwa na unim say on the floor of parliament no peni no enso eri to just say unim say 2026 Black Stars of Ghana enso kwa kopiemu enso US of A na man for kase sika mem kra na ye twa to say the Black Stars of Ghana womo ere kwa kopiemu ewo sa twumede no penino ere tudwa se $150 million dollars kabotina eno Black Stars of Ghana 2026 World Cup no wono so etumi etudwa yenti ebra no penino ere sansem no etudwa on the floor of parliament. Mr. Speaker,
An amount of 200 million Ghana cedis has also been allocated for the construction of mini stadiums in 3 regions. Mr. Speaker, again, an amount of 150 million has been allocated for the procurement of fire tenders and assorted fire equipment. And finally, Mr. Speaker, an amount of 150 million Ghana cedis has been allocated for the Black Stars to participate in the World Cup. Penia, your friend Mr. Ato Force, the Finance Minister, one to me edit to dry out the 2026 budget, and also to me to dry and Raya Kasan Comono, and so to me at Channel say $150 million, and no any second button and 24, and so to me area to her about the Black Stars of Ghana, one edit Quaco Pimo, and so World Cup Nasia, Yedi San Comono, and so to me to dry. Now, on himself preparation towards a World Cup, and also to me out to the Ghana, Eco Pimo, I will be man so I know a Japan, Karen Capanon. No to me to ja na onim se Ghana etna ho ema Japan boy kanu mienu a yen to me ansi sa kanu ada braka na onim se manfo e to ja se Black Stars of Ghana o hwe players a yedu piemu enso e wo sa game na kamia se otowado ono ekoye matra makwesan se Japan fo no ukohwe abrante takumo minamino munyina ejiremu a omo eye adwuma no kama na emom Ghana Black Stars today enya dia ye senior players no omo etumi e show up 2-0 and Japan fo no etumi e boy a me no e ka se Tuesday return leg no and I say next game no and no against South Korea no bet me atoja ye de san komono and so etumi atoja na onim said during the game na abrantia ye friend Francis Abu wono ekọ pekin knock and so e was that game and also etumi atoja anti joining live on Facebook no be share abrantia friend Francis Abu injury wono also etumi pick ya me no e kasa abrantia no enya de no bet me esi akan in the next 3 months and also e ya wo my Francis Abu nsa etumi kan e was that game na etumi etotwa ewa Karen Cup no ma yede san komono enso etumi etotwa na away from Black Stars on yentin sme Ghana Premier League match week 10 no eno so betumi atotwa na onim se china Swedro All Blacks no omo etna fie awa kame boboku a ye friend Accra Heart of Folk Saso na dia kuma se Asante Koroko Sunday no omo etna fie against Clubber ni din edi Eduana Star Saso na 11 Wonders no omo etna fie awa kame Clubber ni din edi Media Man Bechem United e wona na Fosu Jabo Park no omo e kame boboku a ni din edi FC Samate Saso na Heart of Lions no omo e kame club ni din edi Young Apostles na Ghost Stars no e bibie ni no omo etna fie atonsa edi Afre Kerala United Saso na Brantia ana se we no e club ye friend Prekum Chelsea omo etna fie kame Nations FC Paseke Holy Stars no omo betumi atna fie kame Vision FC a eno e Ghana Premier League match week 10 games a eno so betumi atodwa ye de san komo no enso etumi etodwa na unim se china big game no eno etodwa e wo Swedro no penia ye friend Masu Didi Dramani head coach Edema Clubber ye friend Phobia team na say Heart of Folk team no na unim so peni no edin komo about gamer has a boy editia ye Kumasi Asante Koroko nei ye bi so peni ye friend Masu Didi Dramani on improvement ono edikosa game yentiesma openi no editudwa mentally well oriented, and also we need to be more focused on some details of the game in terms of defending in some open situations, which we have been doing all this while, defending in the wide areas and also closing up inside spaces and working on first and second actions. Very, very key that we need to emphasize on. And so Koma opinion your friend Masu Didi Dramani Heart of Folk omo head coach no wono edit to the head of the game china womo airball editia clubber ni din edit Swedro All Blacks na onim say gamer eno etumi to yete say injury situation e wo camp crown Heart of Folk players no bebre na prepare Masu Didi Dramani on injury situation eno so to dwa e wo china gamer e kono so I think we still have some injury situations. We played with players who were also half ready because of loss of some key areas. We are happy to say that David Afrani and then Gordon Kujo are back from suspension and still have some injury worries in terms of Abdulaziz, Adam, and also Abdul Karim.
Yes, eno ayen komo opinion FN Masu Didi Dramani ono edit to about injury situation and also our camp ahead of the game at China womo airport editor clubber nidi edit Swedro All Blacks edit Sam Komono and so etumi to na unim se Kumasi Asante Kotoko afem no omo former player FN Richard Buedu Agadas unim se branch no mene ka say the Wakana ha next summer na say next season no Kumasi Asante Kotoko fo no hwem se branch a ye FN Richard Buedu Agadas no ono betumi age penny ema January transfer window ni bie kukruma wono etumi ajoine Kumasi Asante Kotoko yede Sam Komono enso etumi to the China ye ba ye betumi atena se na duty se mo a eno e was story no no yetumi e dia to dwante ye na ye ho ye ba pena mo no nsem no enso ento aso enfema na bibia enye kama enso DL Power Sports emu ade ejawo dead. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip with that super break. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip with that super break. DL Power Sports. Emu ade ejawo dead. Yes, eno ayede no so efi obanti samede yan dan ho ne yanko piemu e wa manfo cross ne hwe nsema eno so efi hoba yan hwe nsem na se efi abrantia ye fen Ethan Mbappe unim so no e abrantia ye fen Kylian Mbappe ni nua na ntia mensa e kan se ukopiemu e wo Algeria wo mo national team mo ayo madwe sa abrantia no da come bia no mo betumi atwe boya ni din e de Ethan Mbappe so no entumi enjoin omanya ni din enso e de Algeria na unim sa abrantia ye fen Ethan Mbappe no na ono ewa kwenya so si akan edema French national team mum no abrante no ehwe squad at the French national team no wo mo ekitananya dia wono so betumi enya games no abo enso wa French national team ma mene kasa Algerian omo football federation no wo mo awia tam so biasa abrante na ye fen Ethan Mbappe no wo mo betumi atwe na yede san komo no enso etumi etuja unim se Endra Portugal gamer omo bo editor Ireland no openi a ye fen Cristiano Ronaldo wono so etumi edi red card e was a game nantia mensa kan se Portugal national team no womo etumi qualify ekopiem adea eno aye World Cup na sabrantia ye fen Cristiano Ronaldo no first 2 games at Portugal womo national team bona ya adea wono so betumi amesisa game na eno so etumi to the end red card no ama openi no eja enso eguni chema ye de san komo no enso etumi to the officially ukopiem a Wembley Sports Stadium no wonim say 2020 anase we no 2028 euros no ya de ampenifo etumi anemi stadium a eno eye Wembley say dia final game no eho na side game no eno so betumi atodwa na anadwe no yeri san komo no enso etumi etodwa uni say mene kase no ya dia aka exactly 3 weeks Black Stars of Ghana say ye be hu ye fit enso the 2026 FIFA World Cup na eno so etumi etodwa 3 weeks time no ya dia sa draw no enso betumi atodwa e Washington DC yeri san komo no enso etumi etodwa yeri san komo no etodwa na uni say kopiemu e Spain womo national team camper unim se nchepi ena branch ye fe Lamine Yamal South no opinion ye fe Dani Carvajal enso etumi edi winchimi nchebi anase mentimi ho asibi enso eto dwabra na classical game no eno so eto dwa na unim se branch ye fe Din Hussein Spain national team no ewo camp na oboy no enso etumi edin komo se sadie na eno etumi eto dwa na nyadia no etumi a travel to the national team ameno ekase de Lamine Yamal ene abranch na fe Dani Carvajal no womo entem bibia enso kama yede san komo no enso etumi etujantiamo a na mo kasa brante Lamine Yamal no nyadia wono betumi esi kan of the Spanish national team biem no eno nsema opani a ye fen Din Hudson edi tudwa senya dia sa mentimi ho asena etodwa e classico no eno etumi akopiem of the national team camper yede san komo no enso etumi etodwa na unim se dia FIFA Ballon d'Or no amafo kasa top 5 players ameno kasa munya vote no all right ne mom no
enya dia sa Ballon d'Or no omo so etumi ensa kan ewo ho na onim say the year 2018 Abrantia ye friend Virgil van Dijk no ono enya 679 votes ne mom no ne yekoto aba no enso ewie ne ade a Leo Messi ono ena etumi ewie ne ade no aye Ballon d'Or South na Abrantia ye friend Antoine Griezmann no ono so enya 612 votes ne mom no ono so entumi ewie ne ade a eno so aye Ballon d'Or obekai the year 2020 ebra COVID enso etumi atwini no openina ye friend Robert Lewandowski enso enya 580 votes ne mom no impenifo sa ye no anya dia Ballon d'Or no womo so etumi eyi wo ho a eno ayara wo sema top 5 players ameno ekase vote no womo ensa etumi eka ne mom no Ballon d'Or no anya dia mo enso ewini ade a eno so etumi etoja Rafinha edensem etoja so no de Ballon d'Or no ebra na ekoso no ono no wachidie ma passe sa Ballon d'Or no ono ekwa akwaje ade no enso ewo France wone mom no on the worst night na yadia impenifo enso edisa nominee na nasa award no enso edmo peni a yefe no Osman Dembele ne ono de ogidie se da koma bia no ono so betumi ajatia eno aye Ballon d'Or mede san komo no enso etumi etudwa na ukopie mu ewo Real Madrid na onim se Santiago Bernabeu eno aye former Neymar Madrid for no edemo mu stadium ne a mene kase de omotumi Santiago no enso etumi efiwa mene kase eyadia eno aye Bernabeu yedi san komo no enso etumi etudwa unim se na watwi mu ana Leo Messi enso ekopie mu the newly Spotify Camp Nou ho stadium ho mentia mensa kan se Barca for no etumi de abetudwa sa branch no omo eba be start to chenchereche enso etumi de am openia ye fen Leo Messi amede san komo no enso etumi etudwa this season open player ono ewo form ye pan dia na ya branch ye fen Erling Haaland meno kase no eno 30 goals for club and country eno aya branch fan Erling Haaland wetumi ashe adiamane maya yede san komo no enso etumi etuja ene Abrantia ye fell Leo Messi make history unim say the game enso etumi etodwa Angola mino wamo edium 50th anniversary wamo eton sa erefa Argentina national team na game no eno etumi ebanewe Argentina eshe 2 ema Angola for no wamo etumi antikan unim say Leo Messi wano etumi ashe goal eno ene first time goal African soil continent we no wano etumi ashe goal yede san komo no enso etumi etodwa unim say sika Angola national team no omo enya ewo sa game eno etodwa no $50,000 eno eni skaputina Angola national team no womo etwen anasa mo ton sa erefe na Argentina national team no womo ensa kan yede san komo no enso etumi etodwa unim se Endra England national team no ebo game na Abrantia na yefan Jordan Pickford no wono so etumi ameki history amede ensem no enso etumi etodwa unim so the only England goalkeeper on 9 games ono etumi abono ono etumi akipi clean sheet to her since 1989 Abrantia yefen Peter Shilton no wono etumi record bi enso ho Abrantia yefen Jordan Pickford no wono 9 games awademu enso etumi edema England no watumi akipi clean sheet to her yede san komo no enso etumi etodwa unim sa mind do na enso shem say the 2026 World Cup no omo betumi qualify na ukopiem the Caribbean omo national team ba kwa yefen the Caracau national team no ene ya me no kase omo one game omo etumi boss sa game no omo ehye editia Jamaica for the first time no omo ya ni din edi Caracau no omo etumi ewremu World Cup eno so etumi etodwa yede san komo no enso etumi etodwa French national team enra omo etumi abuki omo ticket to the World Cup eno so etumi etodwa na unim se Kylian Mbappe gamer enra no etumi etodwa no wono so epic injury me no kase boy no wono return back to Madrid camp omo ehwe se niam enso etumi akoye edi amana yede san komo no enso etumi Carlo Ancelotti manager enso edi ma omanya ni din edi Brazil na awon for right England off World Cup na eno so etumi etodwa na opening edi tuja se more right England off World Cup eno so betumi atodwa na munim de mo kasa se ono ohwe team anasa omanya ono betumi achi World Cup na eno England ameno kase Carlo Ancelotti ono edi san komo no enso etumi etudwa ye be no aye bia china no pa 9 to 12 ye betena se ne edi nsem dodo na enso etumi edi abrew show no so nti ye fancy wafa emre no ko nti ye gina we se ne ye the sport dwumadie no yes sinana watwi mu no eda hefa na do ani kire weekend you go spend away na watwi mu se swagger was in betodwa nti sports team ni nya ye be kwa kopie mu ewo ho
the National Conference Center and at Saju Media to the China ebe show we an enyumbre okay na yetumi akopie mu enso Saju Media na eno so de to dwano so enti we here no free on ma personally no wan kasa na oh me personally me nyo bia me pepie sa there be o kasa no wo fan kasa yi de adwuma ye no say pepie na so kasa wo de on pepie sa say adwuma ye de bra ye bo ano no me ne me wo fa asisi kapa ye wo bi wo ho a ono no otumi shedi mama de sa say ye mo sa no yetumi shedi mama we are indoor type oh yes enti we can kosi say oh ebia esno bia ne se not enti ne kwakura ne ye de ya me no me pepie sa ebia me pia enti this week ne kwakura ne se wumpie David ba on kwesere obi anso David me time stress ye wo mo stress ra wo fia ebi ne mo ye hwan na hwan betuna bobodin ye mo akwanya bibrio bit say oh man bizem on so no pensra hwe Bismarck ta konsra hwe yes on say sempakana o kan intine ma o archbishop and evangelist oh ope obi a but me hwe odisi council no so betumi asrasra pa oh odisi kai obi so pensra hwe but man bi say de ne de e kire so top notch e ban nka e na da ben e na Friday ye hwe say ye no kra It's Friday! On say do Friday na ye to ye bo aso prepare chire sa pepe enti ye di ni nyina no ye odi enti a ya hya ase ya ne sa na Friday die masa ye ntufuo mesremo ada so wa futu a boaboa no na fato ya mbo amande na patutu fire nipa ne tunufo by free na ekwa ekopem sende no mere die sunday man get mistake obi di boni a ye ntumi ntano dabi uko tunufo aye den Friday dabi weekends ye ntufo mesremo mfanto amande anopa momfre na ode to na ebedu mande na sabi futu na nkoma wajinsema bibia be kama bejinsem nipa no bejinsem wajinsem dada enye we no bejinsem anipa no bewu kura de ne kwahye sofo botom kuro bewu na wonim se mesre etiefo ntie miye me wo faase bi de abedan me se me mfanto manim ade sere ase na nsenya manfo gusu aye surprise wo manyim but o mu kire mu a munyai sa surprise ne ye munyai kura sa surprise ne munyai obi obo ho ase wonya alert on the phone no obi asen ne sika na wanka nkire no amanfo de MTN fo ka o yes ramo ada asema okay ebi omo de adi won we no my sister eno no send me sika oh but wanka jam say we de o send me sika MTN fo na papre kira ma antomo anwempo message ndi nkan ba ya ansana wow yes ndoko hwe na omo wa wie o ma tiska no echi no fam say oh why they was send me sika oh me sister no my ti me ko share message a just say ti no ma ti message na ndi nkan po ba ya ansana sika no kura betu eba na nhye ho ndi onya wadwun so betu na manimu ya oh ye betu about o say that is the chance that is mo kwaje a mo mfa taxes nje ba mo gi wi a ni tua no taxes na mo di tua sa na mo tie na ha dwen obi na de beda mi o se mesre na ye Friday ye nka nkire mo amanfo ba kwaje o mani mesrew kakra ba hye wata so wadanfo be na mpese mi twa surprise mesrew from 9 onwards no surprise bia okruma mo bia nkwa no nyonko surprise mesrew frɛ no phone so senior enamani ajo mpese me ma bia kra na de ko prepare chiri no wa kire bi kwa na ma na ade to so ne bia na ka da so nyasem kuma no ma na ma fofo na fa prepare chiri ma na mesrew ahwa be ya sem because me nua ba ku bi wo ha no ma yam ya ne mnikure ni se wo sene ni sika pa mo na ma ne pa ho be bo du akra because you can ntom na mpanifo na yiwa mo de mesrew mo ade free neko yempe surprise bia okruma na me nya adwen wo fa me no ya adwen obi anko ye surprise obi wo ho a on pen say bia obeka cho say bia me be sene uska o so obi wo ho a wo sene na de a e bia no onje me na wo mi yemre bone sa enti yesre me na wo mi say yemre bone enti mesre mo sa surprise na de 10 time ya de mo awie mo bia ankwatwa obi a surprise sika sam ko a de afre no twofon oh ahon fa na ti say oh ene de pese me ye o wi o wa hu lie no ene mo number no otwefon fro anya surprise bi mu o say surprise de wani nda me say surprise na free na ko no muntwam ene onya surprise enti yem pe surprise bi for now muntwam wo de offer na agudie nkoma wo so ene me pese me prepare chire ma wo won say na ye Friday on pese ja me ma hu no sunti no wo number no mo dada na na se foforo wo de bi sense mo wo so no be kire se mesraw mama na ma ofro na ma we no asa na nse me ni MTN for na ye yimiti me code no kura me wura fi enso aboa e kada so de to so pe ade adi no te mesre mo bia ntwa obi a surprise o Ghana ha bi for now until further notice e ba be ka chem di si ade kwa matene ente sa asembeba wo fa dem se mebunu ye wo o my Ghana mu dodo na de sa take osika
Oh, na de like am de make be betumi atua Ghana e ka ne bio. Ka me brunde de. Wa fa say bia no so council na ma omo ndi omo data sem ayesa you. Oh, na de say omo yes am ne ani. Omo say kan no ye 1 giga eba times 2. Oh, say anya easy. But ende we ya ebe gu so kura no 1 minute na asa. Na say sia wo digital world obetumi aba obi afia beje. Sa. Je say nimpa ne bia no wa shaman wetu ko handa ho fro wo kaso a. Na wo go hu no wen. Oh, I'm for the cow kroma. I'm for the car. Na me wa fa si we so di asama ba se no. Ghana de hia mo. Mututu bi weekend say do say no. Utumi kọ ene Amelia nchen. Amelia for the say mo nka ho de bi nya Amelia. We Davi. Wo be kwa Davi nchen akọ prepare ni ade ano. Yes. Wo mo kire me say nansen ka Bobby kum wo no mti. Wo mo ne hia foforo aba. Yen kweti hia ya. Drunkard Association of Ghana for the aba no. Yenti afutu ni amna. Oh, munya botre futu no botan ba Ghana for na yehwa say no ana futu no. One person be kama Ghana for na ti mesere mo futu no ye de anya. Kwentintintinti akwa no msa. Asa obi wo obetwa kwentintintinti akwa no msa. Okrose kwan no pe na carbon no. Obi so onama na wato gatem na nsu afa no e de ne ko. Enti yam pese sa ko hia beto me members nti ya develop application bi ya to ni e-drink app. E-drink app, electronic drinking app. Obe download wo phone so. Ghana Drinkers Association. Ope mahogany, Kraman Kwati, ana adunku, ana ebi ajadu bi test. 16 total na wabo eguso na wodi GPS address atoso na ye dia deliver ma say ye pese ye na advance such we say ye so the city say on mema ye drones sabaya ye di drone e de be ba wo dan ano na waje na wakwasha wo dama no monsa kama enkofa akwenche bi amba e bia obi wo so mini 100 phone na me wo yam and one say ye need tekus no e meeting enchi bia ye be launch ye code no *10 BB obope na machine apekeo yama wakwa ba e ba korinsa fon kabonku se ope mahogany mia 1 ope adonko 123 mia 2 ope jadu bitesa mia 3 ope adonko rock misha mia 4 utimi mia star ye do be ko headquarters ana mia 0 na one sense wada dem na ya translator ko kasa wodo. It's Me offer say what Offer on say we are saying ye kwanim digital. Yes, it initiative for Drunkard Association for net taking on. Me dey me omo ya adwen but maybe am me omo nya adwen say o say kroma ye wo say bia kwensafo ni bia omo no motai da enya ne ayifo da bifo. Cause ahomache 430. No ma sorry. Yes, afo no so no e bia ahomache sa no pe bibi dey den. E dey one nananom aye dey di nkoma. Safo no so me den. See oh da be say na dey dodo na be boa wo no mu hia nya obi nya ne omo fa ho kra. Sa. Say so mo be use drone nyina o. We no ye e-drinking. E-drinking te do hia say me offer say sika dey mo dey abe ye be boa mo. Ebe boa mo. Ai. Sa wo ka ho ana me bi sa o. Na me ka se be boa mo a wo se an no. Send ye nipa nnuane ni. Dey be ka se be boa wo no na ka se be boa mo se an. Nipa nnuane nipa o ka ho. Eko no woni card wo mo. But me wa fa se we nso di bia ba o say amanfo anya sika wo kroma ye so mo wade. Wo mo wade mo wo fa me na me ye bo president. Ye se mo wade na mo prepare chire mo wade. Ebi so na masori mu utumi se mayi hu ofese flowers. Mon kan kira mo se mo pewo na mo pese mo kira yesen. Oso me yentie de wo ka kira asafo ma na mate. Se obi wa oye adwuma o sika na nano so wa hye POP na Awurade ontimi nkasa wo Yesu demu wo asomafo ngo sra ene asofo ngo sra ye wawa no wo Yesu demu ba ma bi apepenti onpese obeware no Awurade yi pepeni firi ne so oba bia so ya mempa no Awurade sakra na twen yenim sa enagya wo don sabe ka uma yeda wase se obi wa oye adwuma o sika na nano so wa hye POP na Awurade ontimi nkasa wo Yesu demu wo asomafo ngo sra ene asofo ngo sra ye wawa no wo Yesu demu ba ma bi apepenti onpese obeware no Awurade yi pepeni firi ne so oba bia so ya mempa no demu ba ma bi apepenti ba ma bi apepenti onpese obeware no Awurade yi pepeni firi ne so oba bia so ya mempa no Awurade sakra na twen yenim sa enagya wo don sabe ka uma yeda wase amen. Isika Nyankopɔn ne sa ka on sisi ana. Say me Jesu ami di. O Jesu o ka ho mempa fo no ka ho. Ana ade ntina ho wade bepem samri. Me twen Nyankopɔn anyunya. Nyankopɔn de be ma be firi sura bro. De ma wani su biru. Wo hwe Nyankopɔn. Ye se Nyankopɔn wade manipa. Nyame wade manipa o. Ye ne be ko fa bia ye pene ne wo matena bobra.
Enti wo twa Nyankopɔn anim dia meso ada braka. Ene e wunya wuta mu nyanso ye. Be ma ni nyamba yo ba. Ene 2090. Me kan ya me anim. Hey, de obehia no hwe na se de otene wo pe. Ohun. Na obetumi no abobra. Fa ne kɔ wate ase. Se me am kra mitimi wale no. Se man na monya de. Ohun. Uhu be men se de otie ya, se de champion tele tie na mo wafa se de metie. Na me wafa se Kenneth. Ohun ne Bismarck. Mo mana wase ranse mo Bismarck nante saa. Mo mata satesa kra che no. Ohun. Mutume frɛ ne kra che me hu se bia du wadu awade bia botom nye de. Ma wado. Bismarck Kenneth enya no ano no. Wafa no ano no uko India ma no na ese me ma ne pe. Wate ase. Wate ahe no. Monya de. Ba me kra me pe mienu o. O say. Pe me ma mienu. Ba wade tu. Reason here den. Oh. Mi hu omobo mi pe mienu. Better. Sani omo kasa omo pe ma dodo mi so me pe mienu. Na mi nshira wate. Uhu ye mobo. Ema no yesi krom ha no me se ekoba se ye che ma no obi abenya be ye nson. Na se wo be fa 2 mema no 2 a. Na se wa pani pa mako 14 de na waje aboso. E ba sa woni ma na ni ye unia. Ujitum. Me de me pe mienu na. Se waka se obaji 2 ni de oye dan abeje. Eno ana me pe. Obaji bi fie ha na se eno ye nchen asem. Nchen na adwuma ko be mu. Okay. Me yes specific. Untimi nchire. Me 2 ni de den abeje. Yes, of course. 2 ni de den a. Meje. Ba ko ntumi fa ba ko mpra chire won. Nti wo hia 2. Hia 2. Na no mo be dan da ba kuma na obi abeje ne dan na wo na be ma mo dan na dem ana say wo be ndem. Ye be ye timetable nti no time so ana waba. Hey. Any nurse. Yeah, radio na da be mo say na da be. Yeah. It's Friday! Hey, be say na wo so na ya say ya bo no me ka kire mo me dopo. Wo fa me one problem bi o. There. Miss o say ne Ghana highway. Youth ne ma no. Ushia ba bia o say won pena ba ushia be me bia ono say oni mpena. Na me bisa mo say omon pena ma no omon pena no ya na hwanfo. E ma no to me ka kire say o obi one ne te. Ba me ma no to me nka no kure say me no obi ne te. Sabe bepe. Enti obe so hu ba bia ma kro no mo me ma no mo te no wa na. Yes. E o kan say o so ne me ma na ni yie. Wo fa. Nya botre me ba. De o kan ye no kure kwan bi so but averagely no hu say man do so sene bebe na sa me man so mo so mo ne ma bia ante no e man bi so sa no mo so ye sa hwe na woni me say man bi tumi fa me ba ye de say 10 boss 10 no sa no mo ye de handle mo won hia bi da na o won say me sa la line de adwuma bi a person ye no usua ho mra so say we ye media person na say media na won artist wom ene ho hyehye ya de adwuma bi a person ye no woto obo ase sua ho mra na wa ye ne say de ho mra ye den etie ndi obi o person 100 mema be ye 5 10 mema o person ne ma be ye say 10 20 tena no we sua 30 no to onim de wo ye no obe 100 omo nyina perfectly asem bi a ma ho akire din but no sa na ya mema no ya de sen ma no so e ma na e ya ne achi omo ba be ma betumi no watena woni oba for Friday atena but wo oba na e be chance na be de wo be hu better enti yemfa we prepare kire yenko we no DJ afiba na eba ene awusu dwumadie no ene eto asa na me na nabre wa bi de na de sraba oso no ba bia wanyina du sese no ene ye Friday watena ho achen kokurafo no ba mo mo nti no wanya be ye 60 70 years but o probia wanya be 25 years na one na atena ye hweso obenya bia se de yan panifo de na nya mema na wura ye dress ye yan kasa ne wura ye dress e na ye ni de na be ma be hu se sa wo ba no wani am me nja dan nya bi ni bia sa de oba ye no na nja dan koyi te se de afa na me pepie se me ni abre be ma de wo de wunya de wanya be 25 kra 25 dabi o 52 I say asa me padia obenyini wo ko fa ngokra na se no mo ko be 25 anu na me pepie na me gura ma me pepie agege oh me dia wana me go me nyina na so ndia me ni me kunu na kwa me ba na be ja no ba be nu nkora na me ja no papa oh wo me na be nyina cha na sampani fo de sia no mo obi an kun nanim en obi an kun talent nya me de ball no anti e won sensem no eno no enti ma me na de sro de abani obenya bi sika obenya bi wo nua ba de be ma no me wo bebre me nua nam dos okay ene kofia na wa check we na ma me why wo nua mo dos enti ma me de benya bi wo
Una no odo mo. Asem na me bisa. Udo onu anom no. Medo mu ye pa. Kenneth. Wafa. Mami abere obenya bi. Edipene ebia ni sika sem ye de obenya bi. Ah oh okay. What I say? O say boys ni abere. Ise usi onya kakra ma betumi aprapra kira ma no. Oh, ni age no ahe. Oh, be 60. Me de me nya me sumunte bia na mentumi ahe. Ha na osom bo sumtia. Wo nya me sumti. Na ere aka ne ye ne abosom na da so de enya sa. Wafa, on say. Wafa isi mechi udedua o. Enti sa unua be ma bi wa betumi dia ma me a wanya mfinhye be. Oh, ye boys ni bi wo. Obetua nko ade a. Mate. Eye se na ye Friday. Enti ya wie de adu me bo we ye mohwe bi mu nsoro nko. Unua na me chiri no, me ne magunsuo no. Unua na me chiri no, me fre kurasi abakrom. E ma kokko mo mewe. Yeni am nes ka fo me chiri. Hey, so here you already. Me nkwa kurasi bi wo banka. Bra, kurasi bi me nko bi wo mu kokko na aka wuram. Mo nkwati mare ye. Hey, sabi asedo. Ne ho asem no na make say no oniminyamfo Muntaka Mohammed Mubarak Muntaka Mubarak on na minister for interior den kataba bontensa de hia mo kope ahomba moku mu adwuma no makowura mu akwaje ta ye nsempii no me kire military recruitment no srada o matudi ahyada ebetodwa obosma e ne da toso edu enson na mpenifo betimi resume nti se make say mo prapra kire din and your police, prisons, any military ni no bia recruitment no. Oma postpone ni won be hye ase foforo e was 17th November 2025. Inti ka kira oba ne say onya botentam twuku. Yankopon ya adoma on the 17th of November and the military, police and prisons. Any adwumaku ahodo ni nyina ya homba mboku no. Ope se okopa adwuma ya. Omno ka kwahye ya me ya adoma adwa da ebei. Adjoa Agyei Sikapa 17th November 2025 ene mpenifo be san ahya ase bi onti mesere wo koye na mfa twan ya me adoma Monday ko bibia betodin mo ne hyepa egwa akwamu na wonom aboayen kase ba no ye gina wesine de yesine ya sane outa memfa we ye ntudwa na kofi ye nkona ya na musini oton kradi fra sentiment mo de mayen Samuel Folibo aten nimnia be ma da form nimnia be ma eda form kofi bo amena project ma nimnia be ma da form ni den edem Brother Emmanuel Dankwa. We fru Yankopon ya atoma. Empenifo betena se ne we keeping betodwa. Ewo ukuada. Openima aboso me ne da teso miensa. Emfem pem yenu aduonu no mu. Emra bo anumre no nsia ekopem anopa no 9. 3rd December 2025 ne dwuma de betodwa. Omo de ne beto mpam ewo na busua fie ewo manso Antoa kurum ewo sentiment mu. Yawada ebeye openi ba boso yakwahye mu ne da teso 9 emfimpim yenu ne aduonu no mu dwuma ne be hye ase ahomache no 9 na oma prapra kira akopem anopa no nkrom na ne kwakwaja som no so betodwa ewa busua fie wono ma ewa Antoa kurum yawada kro na December 4th 2025 na omu kire mi se na kwakwaja som a ebetwa to okra no betodwa ewa Antoa kurum emusi no makwakosie no na the final funeral rites so betodwa awo Antoa kurum community center efiri awiadumi no ekokopem enumre no nsia enti omotonsa de Ghana de hye nyina ene ntene mamka biewum yene amane boni Samuel Folibo aten otonkra edifra sentiment mu nunia be ma na da fomi enti omosrada ye nyina nkogya wo no sebe de na chi apai enye ono ana epam de ade ato no ni nso enye ono ana uyi yenkwobo na nua be ma ne den ede brother Emmanuel Dankwa yenkwobo a wonom na ye ono a anka obeba kasebane de semusefo ne ya maze me belantwene se mu ede ma yen championship de ekopie mu ewo Facebook and afins yituma kasebo no wonya bi ehwa yem sanso na Mr Samuel akwa echinchim efiri ne fruma edesum ye me kenka fo be sin kunya be so mo no edi amegeso eye wo fa ose ade yodi wa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa ya kwe hwan na eba international DJ Afiba program ne ye den awoso ye de musi ema munyina mo enitia adehye Ghana, Emrena Sasso, say a pepper, Mrantiane Mabawa,